APEC 会议17开始伫旧金山举行，也毋过已经有真侪示威抗议的行动咯。有上千人发起向 APEC 讲 no 的游行，100外民间团体要求 APEC 推动以色列甲哈马斯停战。中国民运人士嘛准备要伫场外来抗议中国侵害人权。 数千人手举标语，大声喊着关闭 APEC 的口号，由100外个草根团体组成的向 APEC 讲 no 的联名，谴责这礼拜要伫旧金山进行的 APEC 峰会。除了反对 APEC 的诉求，示威民众手举标语顶头阁写着停止种族灭绝，阁有为巴勒斯坦到菲律宾阻止美国战争机器。 My message is to Joe Biden to call for a ceasefire now and to stop this genocide now. Today, we're bringing in thousands of people to the street and all week to shut down APEC and oppose the neoliberal trade policies that it's promoting, the ways in which the 1% are oppressing the people, exploiting our resources. 关注中党议题以外，示威代表阁指出，集会是为着反对印太经济架构，甲拜登政府的新亚太经济战略路线图，阁有无够透明的气候倡议。按算，这礼拜峰会期间会连续发动几6场和平示威游行，因为中国国家主席习近平会伫峰会期间甲美国总统拜登见面。中国民运人士也会集会抗议中国侵害人权。 美国众议员盖拉格批评美国商界开4万美金，甲习近平食暗顿，互当作笑话，嘛全力来听中国异议人士。China's a formidable challenge. I think China versus not just the U.S. but really the entire free world. I'd rather be on our side 10 times out of 10. And when we pool our resources, it gets really exciting the things we can do. But I think there's a lot of work that has yet to be done. 美联社指出，习近平在中国本土恐惊毋捌，或者是罕咧面对抗议，因为中国官方事前都会严密监控维权异议人士。当地警方会伫会场周边架设栅栏，部署大批警力维安。旧金山警方表示，欢迎民众行使宪法保障的集会自由权利，不过无允准暴力和迫害等等犯罪行为。记者综合报道。